Okay. I don't see how I could do that. I shall help you the first time. How do you do it? It's an animal resonance. How it works is still a bit unclear even to us. Like a wave or a sound? That seems the most likely, yes. In my opinion, demons are capable of tuning their psychic frequency to that of others. That is why, for example, I tend to surround myself with deaf and dumb servants. The servants dressed in black. I infiltrated them. I opened a channel between them and me, and then I deprived them of speech and hearing. This way, no other demon can turn them against me. Heißt, wann immer wir jetzt mit einem Diener gesprochen haben, haben wir mit ihm gesprochen? Was? Holy shit, ey. Voll gut. Okay, let's not waste any more time. I deduce that you're impatient to master what's in store for you. That is good. I thought I'd mix business with pleasure for this first time. What do you mean by that? The conference will come to a close shortly, as you know. Not that I'm fed up with archaic diplomacy, but it's time to ensure the success of this project. To make this happen, I would like Piaget to inform the Pope he has changed sides. Here is my plan. I would like you to join His Eminence in his room. Just play along. We'll see when the time comes. Very well. And then? You're going to have to trust me. What we're going to do is painless for the human you are going to invade. Invade? Yes, you're going to enter his mind and take control. You're going to influence his actions and his psyche. Make him speak, then concentrate. You must focus on him in order to feel his thoughts. Then, while speaking, you must link with him. Once you're done, you will naturally find your way to the source and enter into his thoughts. But what if I fail? Trust in your instincts. You just have to let yourself go. You have the skill. Let your nature come to the fore. You'll see. If you fail, you'll be in for some light banter with His Eminence. That's all. There's nothing to be afraid of. Very well. Perfect. Go now. The Cardinal is in his room. You will have to write a letter to the Pope as if Piaget had written it himself. In this letter, tell the Pope that whatever happens during the conference, he must follow my propositions. But be careful. In order to protect himself from counterfeiters, the Pope had Piaget's hand tattooed with a symbol to be sure of his identity. You'll see when you're inside him. You'll understand. Once it's written up, just bring it back to me and I'll send it off immediately. All right, I'll take care of it. So leitet er also die ganze Zeit, dass diese Konferenzen immer nach seinem Willen ausgehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn Gregory selber auch so jemand welches ist, der wird ja auch kontrollieren können. Oh, entschuldigt bitte. Ich bin gar nicht müde, aber mein Körper streikt wieder so ein bisschen. Deswegen muss ich auch bald aufhören. Aber das ist jetzt gerade mega spannend, dass ich jetzt natürlich ja rausfinden möchte, wie das jetzt hier weitergeht. Okay. Piaget. Piaget? Nee. Piaget. Das hier, ne? Das. Wusste ich, erster Versuch. Das war echt die letzte Möglichkeit, weil ich drüber gescrollt bin. So. Natürlich ist Piaget neben uns. Das wusste ich eigentlich, aber ich habe es gerade... Naja. Es passiert ja auch gerade wieder sehr viel im Spiel. Ne? Hat man schon mal wieder vergessen. Dann. Okay, guten Tag. Ah, well, Louis, what brings you back to my chambers? May I sit down? Of course, Louis. Don't you feel good? Yes, but if I'm gonna pass inside you, I'd better sit myself down first. It's nothing, don't worry about it. Well, what can I do for you?
Right. Now I need to concentrate. I wanted to speak to you, Your Eminence. I wanted to thank you for your help. I mean, for your time talking to me about the Holy Lance. Oh, and did you find it? It's the crusade of a lifetime for some people, Louis. You are searching for another holy grail. You're nearly there. Link into his thoughts. Does it annoy you at all? But what on earth is he trying to get at? Why do you ask, Louis? I don't follow. For the glory, Your Eminence. I can feel it coming. It's working. What insolence? Why, really? I am a man of the church, Louis. May God keep me from such ambitions. Right. Let me in, Your Eminence. Why? I've done it. I've done it, damn it. He was right. This is just crazy. I can't believe it. Schon Look at stylish. yourself, Louis. You better not get caught. Whoa. I still need to get used to this body. So, let's see about what Mortimer asked me. Right. Well, it's time I got started. Let's see what I Schreibe can einen find here Brief to an help me den write Papst. that letter. I have no means to validate my forgery, so I better take my time with it and not make any mistakes. There are 2 letters from the Pope on the desk. I should be able to get a clue or 2 by checking how well they correspond to each other. And here are 3 stamps. All are different. Lieber Giuseppe, da es mir meine Gesundheit nicht erlaubt, der Einladung Sir Gregorys auf das Anwesen von Lord Mortimer zu folgen, bin ich Ihnen dankbar, dass die Stadt Meiner an der Konferenz teilnehmen. Selbstverständlich werden Sie den Gastgebern meinen Dank ausrichten. Bestärken Sie unsere Vereinbarung mit Sir Gregory und lassen Sie ihn wissen, dass die Angelegenheit mit Kardinalsbischof Chiaramonti absolut planmäßig verläuft. Ich habe höchstes Vertrauen in Sie. Möge Gott, der Allmächtige, Sie segnen und beschützen. SS Giovanni Angelo Braschi. PS. Verwenden Sie nicht Ihr eigenes Siegel, wenn Sie mir schreiben. Benutzen Sie stattdessen den Stempel mit meinem Motto. Der 31.12.1792 GJGHFJ. Ja. Lieber Giuseppe, wie ich weiß, sind Sie auf dem Weg zu Lord Mortimers Anwesen. Ich hoffe, dass Sie eine angenehme Reise haben, auch wenn Sie dafür Frankreich durchqueren müssen, was momentan nicht gerade angenehm sein dürfte. Aber mein Freund, vergessen Sie nicht, wie wichtig diese Mission ist. Möge Gott, der Allmächtige, Sie segnen und beschützen. SS Giovanni Angelo Braschi, der 17.01.1793 EH HBCF. Einen Stempel für den Brief aussuchen. Die Briefe auf dem schreibt den Inhalt des Briefes festlegen. Verfasse den Inhalt des Briefes, notiere den Geheimcode. Wähle den korrekten Stempel aus. EHHBCF. Boah. There's a kind of code composed of 6 letters that they always write under the dates of their correspondence. According to Mortimer, it's got something to do with Piaggi's tattoo. I guess I'll have to write one for today's date. Now, ideally, it'd be better to do without it, but I'm going to need to be extremely clever here. Today, the date is 24/01/1793. Okay. Dat. 17. Okay,
24. 24 ist A. Ah, was ist 1? Warte mal, 17 ist E. 0. 0 ist H. Okay, 0 ist H. Aber 0 könnte auch C sein. 1 ist auch H. Warte mal. Also, habe ich eine 31? 31 ist aber I und nicht E. Guck mal, da 31 ist I. Aber oben ist 31.12.1792 G. Und G ist aber zwischen 3 und 31. Holy shit. Ich verstehe es nicht. Über die Logik nachdenken, bitte. In the letters from the Pope, there are 6 letters just below the date, 2 just below the month, 4 others below the year. Piaggi's tattoo. It must be used to establish a connection between the letter of the concentric circle and the number shown in the middle. Nachdenken. Nachdenken finde ich gut. Some figures are the same in both codes. Ja, Yet, they correspond to different letters. ja. The day is not translated. That must be the key to the code. The day is not translated. Sondern lediglich Monat und Jahr. Das heißt, es endet auf jeden Fall auf HBCF und ich muss noch rausfinden, was vorne steht. Richtig? Today the date is 24/01/1793. Aber ist es dann wieder EH, HBCF? Ja, oder? Wenn die Zahl nicht übersetzt wird, die 17, dann ist ja 01 1793 immer noch 01 1793, was wir haben. Und die Zahl mit 24 wird nicht mitgetragen. Aber für welche Fälle hat er dann... Warte mal, 17, das addiert sich dann rauf. Aber warum ist denn 1792 GHFJ? GHFJ. Es endet auf einer 3. Das heißt, der addiert das hoch. (17) 17 ist aber E. Aber das soll wahrscheinlich drüber hinweg täuschen. Das heißt, ich nutze wieder EHHBCF. Today the date is 24/01/1793. E. Today the date is 24/01/1793. Geht das jetzt jedes Mal so? E. H. Today the date is 24/01/1793. H. Today the date is Ja, ist doch gut. 24/01/1793. Der ist ein bisschen Murks, dass er das immer wieder sagt. Ich habe mich ja jetzt schon für einen Code entschieden, den ich eintragen will. B. Today the date is 24/01/1793.
Today the date is 24/01/1793. So, kurz nochmal überprüfen. E, H, H, B, C und dann F. Today is the 24/01/1793. Das war's. Okay. War richtig. Ja! Yes! Okay. Einen Stempel für den Brief aussuchen. Da gibt es eine Auffälligkeit mit dem Stempel. Den mittleren Stempel ansehen. In one of the letters, the Pope asked Piaggi to change and to Nicht stop seinen using Stempel his nutzen. personal stamp. He asked him to use the one with the Pope's motto on it. Päpstliches Motto. Ich kenne das Motto. Must be in Latin. And I remember that. Flore in domo domini. Floro in Dome Domine. Justitia, misericordia e humiltà. Boy, I gotta brush up my foreign languages. I think it's in Italian. Justice, mercy, and humility. On it is written, Flore in domo domini. Latin, it blooms in the house of God. Müsste richtig sein. Right. Well, let's start writing. Lord Mortimer asked me to discredit Sir Gregory and to announce Piaggi's final vote in his favor. As an introduction, Your Holiness, thank you for your trust. It turns out, now that I'm here, that I find Lord Mortimer's projects grant us many more advantages in comparison to what Sir Gregory had suggested. We are talking about the future of the Holy See. There. That should be enough to justify the change of vote. Ich hoffe, das war jetzt alles richtig. Ich habe zwar jeweils den Haken bekommen, aber ich glaube, das kriegt man, egal für was man sich entscheidet. Ich hoffe einfach, dass es jetzt jeweils richtig war, ne? Wir gucken. Aber es fühlt sich richtig an. Your Eminence, all ready to send... What's he doing here? Damn it! That's all I need. Don't worry, he can't hear us. What do you mean he can't hear us? What's going on here, Piaggi? Just calm down, calm down. Louis came to see me because he claimed he was hearing voices. We've just finished an exorcism session. An exorcism? Are you having me on? War klar. I can't see any exorcism instruments. Ja. That's because I've just put them away. I don't know what you're up to, Piaggi. But I do know you're trying to pull one over on me. I was about to fetch someone to take care of him. Would you care to go? There he is. And there he stays. The perfect opportunity. What do you mean? It's been a while now that I've been hoping for a chance to get rid of him. Can you keep a secret? Of course, my son. Would you like to tell me under the confidentiality of confession? Ah, don't talk rubbish. I don't trust the little runt because he is Mortimer's son. Would you believe it? How does he know? Dear God, how is that possible? I am flabbergasted. We've wasted enough time. What if he wakes up? If you don't want to get your hands dirty, just turn away and leave everything to me. This is not a decision to be taken lightly. You're defending him now. What are you talking about? Of course not. He's made you change Ich kann mich jetzt sides, selber hasn't he? umbringen? The slime bag. He works for Mortimer. Good thing I already tried to warn Gregory.
am certain that Sir Gregory would be opposed. You know nothing. I know Sir Gregory better That's than against the rules of the conference, Monsieur von Wollner. I refuse to go against Sir Gregory. Right. Monsieur von Wollner, I always act in the best interest of all. I assure you, Everyone's entitled to an opinion. you must have lost your mind to want to take such an extreme course of action. No one's asking you to help me do it. Aber ich kann mich jetzt umbringen lassen? Also, ich könnte jetzt zulassen, dass der Deutsche jetzt Louis tötet. Oder was? Und damit verlieren wir unseren spielbaren Charakter? Das ist ja auch wild. If you lay a finger on him, I'll denounce you to Sir Gregory. I'm warning you. You old weasel! Very well, Piaggi, you win. I refuse to let you do the first thing that comes into your head. I don't know what the two of you are up to, but I'll find out sooner or later. Right. Time for me to get back into my body. Aber das heißt ja jetzt, dass der sich nicht erinnern wird an dieses Gespräch, ne? Right. Don't just stand there, Louis. Mortimer's waiting for you in the red salon. Puh, ich brauche ganz dringend Getränke, um meine Anfälligkeit zu verlieren. Ich weiß, es gibt hier wahnsinnig viele Sachen noch, die ich immer nicht eingesammelt habe, weil ich immer voll war. Und jetzt, wo ich sie brauche, werde ich wahrscheinlich dann genau das auch nicht finden. Das heißt, wir müssen mit 2-1 Risiko spielen. Warte, der rote Raum? Das ist der, ne? Nee. Ich bin richtig. Das ist der große. Ich dachte, der wäre der kleine. Das ist der große Saal. Okay. Ich dachte, das Musikzimmer oder sowas wäre das, aber es ist das hier. Was halt ein bisschen rot ist. So, habt ihr hier noch Getränke für mich? Sieht nicht so aus. Da hinten ist noch eine Packung gewesen. Hab ich auch schon alles raus. Guten Tag. Duke Manuel? Monsieur Bonaparte stood me up. Would you believe it? Ah, the French. So tell me, what can I do for you? Earlier, you mentioned the arrival of a certain Al-Chief. No, Al-Asif. I spoke to you about a certain Al-Asif. Oh, sorry. I got mixed up. Al-Azif, then. Al-Asif. It's not really all that difficult to remember. I wonder what role he is to have in all of this. It should not be long before we find out. According to Sir Gregory, he will be arriving just before the conference starts. I'm sorry to have troubled you. I'll be leaving now. Perfect! I was going up to my room anyway. See you later. Alligator. So, Holmes has planned something to do with the Al-Azif just before the next conference. Okay, also, das ist garantiert der Vater. Wenn... Ich drehe mich schon wieder im Kreis. Was ist denn das? Das ist erst in dieser Spielsession entstanden, dass ich zwischendurch mich nicht bewegen kann. Hallo. So, Louis, what was your first time like? Bewildering, isn't it? Here's your letter. I have to admit, the experience was utterly amazing. Come, tell me more. Well, honestly, my stomach was just turning in circles. That reminds me of my first time. Ooh, but you did it. Gregory, what can I do for you? I've just come to make sure dear Louis has all the information he needs. Needs for what? You are free to make your own choices, William. I would like the same for him, too. There's nothing I want more, Gregory. Your schemes will lead to your demise, brother. Don't involve Louis. He has nothing to do with all this. The end of the conference approaches, and this masquerade will soon be torn asunder.
Don't drag him down with you in your disgrace. O ye of little faith. On the contrary, brother, Louis has just entered the family. Give him a chance to find his place. His place? What place is that? At the end of a leash, like all the others. Don't listen to him. He's angry with our father. And with good reason. He governs us in the same way he governs humanity. Through fear and submission. Same old tune. When will you understand that it's necessary to impose order for things to move forward properly? You are under his thumb and proud of it. Open your eyes, for crying out loud. His whole system has become outdated, and he's too old to see it. He will lead us to our demise. Here he goes with another of his grand speeches. William has always been fond of staging big scenes. It's his theatrical side. How dare you? You are blind, brother. Even if the evidence bit you on the nose, you still wouldn't see it. I feel sorry for you. Tea is drunk hot or not at all, William. When will you learn? It's too bitter. You shouldn't let it brew so long. I knew you'd be coming along. You are so predictable. Methodical, I would say. Things must be accomplished in the right order if we want the world to keep turning as it does. You came here to warn me, sir. No, to advise you. Advise me against my father. Why? I think you are capable of deciding for... You haven't answered my question. Why warn me against my father? What are you afraid he will do to me? Well, I wouldn't want him to lead you into... I don't know what absurd adventure in You which... act as though I were in danger. I agree with Louis, Gregory. You're trying to pass me off as a villain about to devour him. That's not funny, William. I won't let him follow you. You see, Louis, Gregory came here to make you change your mind. It's time for things to change. I acknowledge Father has done many good things for humanity, but his time is over, and now he must pass on the torch. That's enough. There, Louis. That's the pathetic example your father has to offer. I really am sorry about what happened to you. You don't know our family yet. We can't have given you a very good impression, but bear in mind that we are all against William's project. On the contrary, If he insists on going through with it, we will have no other choice than to intervene by force. Consequently, my dear Louis, you're going to have to choose sides. I would much rather have met you in different circumstances. there you are, Louis. See what happens when you don't follow their orders to the letter. Louis, I'm afraid the time to decide is now. If you follow William, he will drag you down with him. If, on the other hand, you support me, I can assure you that nothing will happen to you. You won't be blamed for your father's errors. Ah, the masks are off. I offer you liberty. He obliges you to choose, and shamelessly asks you to betray your own father. That is their true face. Right. Before I answer, well, I'd better think it over very carefully. Also ich würde Do I mich halt... intend to embrace my demon nature and take my place on the chessboard? Do I stay out of it and do my utmost to stop them? Or do I renounce my nature and do all I can to stay human? Ich muss mehrere Sachen entscheiden. Also ich würde mich auf jeden Fall für Mortimer entscheiden. Weil der andere ist mir halt so ein bisschen unheimlich, sag ich mal, von Anfang an schon. Und von den beiden direkten Gesprächen mit den beiden jeweils hat Mortimer besser argumentiert und auch in dem ganz direkten Sag mir doch was, antwortet Mortimer und Home nicht. Und dementsprechend würde ich mich für Mortimer entscheiden. Jedoch weiß ich nicht, was ich mich entscheide, ich bin ein Dämon oder ich bin ein Mensch. Aber ich denke mal, ich bin ein Dämon. Oder? Ich bin ein Dämon.
It is what it is, right? It's useless trying to resist my true nature. I'm a demon. May as well accept it. The sooner the better. Even if I continue to live as a human, all my friends and acquaintances will inevitably end up dying. And I'll be left on my own. Forever. I'm a demon and I have to behave like one. The sooner, the better. So? What do you choose, Was hat er? Louis? Das zweite Mal schon, dass er so komisch... I shall follow my father, Sir Gregory. Very well. But don't say I didn't warn you. Please, don't take offense, but I just can't turn my back on him. It's time we finished what we started, brother. The final vote of the conference over the acquisition of Louisiana will take place in a few hours. I propose you gather your troops and prepare to close the debate. That's precisely what I was going to suggest. Ich würde gerne nochmal raus. Come, follow me. It's Ja, time for schade. us to get ready. Ich würde gerne nochmal raus. Auf das Gelände, was ja vorhin nicht ging. Ich möchte mich aber noch umgucken. Echt doof. Hello there. Do you really think we have a chance of winning? A chance? You don't know me very well, Louis. We are going to win. But it only takes one person to vote against us, and we'll have lost. That's true. That's why none of them will. Why? Because I have an asset that they do not. Which is... You. My friends, prepare yourselves. The conference is about to resume. The time has come to lay down all our cards. Okay. Vorbei. Ich habe ein perfektes Kapitel. Ich habe ohne Erfolg und keine alternativen Wege. Ich habe alles geschafft. Ich habe einen Brief an den Papst gefälscht. In meinem Brief an den Papst habe ich Sir Gregory diskreditiert. Ich habe gelernt, wie ich meine neue Fähigkeit einsetze. Ich habe mich für den weiteren Verlauf der Konferenz vorübergehend mit Lord Mortimer verbündet. Ich konnte von Wöllner davon abhalten, mich zu vergiften. Ich habe Lady Hillsborough auf ihrem Zimmer gefunden. Ich habe von Manuel Godoy Informationen über das Al-Asif erhalten. Über das Al-Asif? Nicht den? Okay, vielleicht ist doch kein Mensch. Stufe 14. Kurz vor 15? Stufe 15. Cool. Ich würde jetzt aufhören. Tatsächlich. Aber ich muss wieder starten. Ich muss das Kapitel wieder starten, damit das speichert. 8 Punkte. Holy shit. Wir können eine Fähigkeit voll machen. Oder machen wir alle... Ne, wir machen erstmal alle auf Level 2, ne? Zack. Und zack. Und haben dann noch 4 Punkte. Habe ich irgendwas, wo noch 4 fehlen? Nein. Was brauche ich am ehesten? Wahrscheinlich Okkultismus, oder? Let's go. Okkultismus it is. Speichern. Mit allen Wassern gewaschen. Level 15. Okay, ja, guck mal, ist Kapitelende, der ist doch super. Willkommen in der Familie. Da habe ich mich ja jetzt genau richtig entschieden, das passt ja für ein Ende ganz gut. Das heißt, für meine nächste Aufnahmesession wird es dann die komplett letzte Episode von The Council werden. Und es passt halt wirklich genau gut, weil ich merke, mein Körper spielt nicht mehr so richtig mit. Ihr kennt das ja, ne? Es tut mir immer so leid, dass ich das immer sagen muss, so Richtung Ende oder sowas, aber ich merke es jetzt auch wieder, dass mir nicht gut ist. Und es ist halt einfach, es reizt mich so extrem zu wissen, wie es weitergeht. Aber noch weniger Sinn macht es eigentlich jetzt, den Körper kaputt zu spielen. Weil ich halt weiß, was dabei rauskommen kann, wenn ich das machen würde. Ich habe jetzt auch gerade am Freitag, haben wir halt die Time Machine aufgenommen, die jetzt gerade vor ein paar Tagen, also für mich ist immer noch der 12.12., ja. Für euch ist es natürlich schon weiter, weil ihr ja 5 Tage weiter, also ist schon Weihnachten? Wenn die Folge rauskommt. Kann sogar sein, dass schon Weihnachten ist. Dann wünsche ich euch schöne Weihnachten. Ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Also auf jeden Fall ist er wieder kurz davor oder es ist gerade Heiligabend. Ne? Wenn Heiligabend ist, wünsche ich euch frohe Weihnachten. Ansonsten machen wir das Anfang der nächsten Folge. Aber ja, wie gesagt, wir haben am Freitag ja die Time Machine aufgenommen, die am 12.12. veröffentlicht wurde. Wrestling Talk Radio Geburtstag, 11. Geburtstag vom WTR. Und das war schon zu doll. Also wir haben halt 6,5 Stunden oder so im Call gesessen, davon 5,5 Stunden Podcast.
Und ja, darüber hinaus waren die letzten 2 Tage, 3 Tage auch nicht so dolle mit Schlafen und keine Ahnung. Und das rächt sich dann eben bei mir doch immer recht schnell. Und dann ist man eben nach 2,5 Stunden oder so bin ich dann fertig. Eigentlich nach so circa 2 Stunden oder so. So konzentrieren. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin immer so angespannt beim Spielen. Ich muss das gar nicht sein. Ich weiß es eigentlich. Aber ich bin es irgendwie. Also, ich sitze dann irgendwie mit so einer Anspannung im Körper. Und eigentlich könnte ich hier ganz ruhig sitzen und einfach spielen. Und nee, weiß ich nicht, kriege ich nicht hin. Ist gar nicht so, dass ich das so absichtlich mache, sondern der Körper macht das einfach. Und das ist dann etwas, was dann dazu führt, dass mir dann irgendwie doof wird und, ne? Aber gut, ist egal. Es ist, was ist. Was wollte ich noch sagen? Auf jeden Fall sehr viele Wendungen jetzt in diesem Kapitel, ne? Das mit dem Dämonischen, Mutter ist tot, Emily ist unsere Schwester, Emma auch. Emma wusste das aber wahrscheinlich und hat es trotzdem gemacht. Das ist irritierend. Und da sehen wir jetzt gerade, wir sind im finalen Kapitel. Das heißt auch die finale Abstimmung, das erste Kapitel, oder der erste Akt davon, Akt 14 inzwischen. Und das sehen wir beim nächsten Mal. Freunde, es ist ein wirklich cooles Spiel. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich weiß, zwischendurch sind die Klickzahlen auf YouTube nicht ganz so dolle, aber das ist auf meinem Kanal irgendwie auch ganz normal. Deswegen hoffe ich mal, dass trotzdem der ein oder andere bis hierhin dabei bleibt und dass ihr daran Spaß habt, was ich hier so mache. Ja. Und wir sehen, was bei rauskommt. Offensichtlich gibt es noch 3 weitere Akte. Ja, ihr seht das so ein bisschen gefangen im Geiste und der letzte Zug sind dann noch die Kapitel 15 und 16 und dann ist vorbei. Also das werden wir in der nächsten Session hoffentlich abschließen. Dann entsprechend The Council. Und ja, dann sehen wir uns hier in 2 Tagen wieder. Und ich werde jetzt irgendwie, noch bevor wir in die Planung zum Year in Review gehen, werde ich auch auf jeden Fall dieses Kapitel noch aufnehmen. Und dann mich komplett auf die WTR-Geschichte stürzen, weil da ist eben auch viel zu tun fürs Year in Review. Und ja, dann haben wir wieder ein paar schöne Folgen und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Und dann sehen wir uns in 2 Tagen wieder und finden dann raus, was Mortimer jetzt gemeint hat. Er hat ja mich, wahrscheinlich muss ich jetzt in die Körper der anderen springen und dann für die entscheiden. Ja, darauf wird es hinauslaufen. Was ich bloß irritierend finde, dass Gregory das ja weiß. Und dass Emily ja selber auch ein Dämon ist und die wird ja nicht auf einmal für uns stimmen. Es wird auf jeden Fall interessant und wie genau das dann weitergeht, sehen wir hier in 2 Tagen. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe euch auch. Und ich sage einfach mal bis dann. Passt auf euch auf. Schönen Tag noch. Vielleicht schöne Weihnachten. Auf jeden Fall, wenn es jetzt schon Heiligabend ist, dann wünsche ich euch frohe Weihnachten. Und wenn es ganz kurz davor ist, wünsche ich euch auch ein frohes Fest. Genießt es, macht ein bisschen ruhig, nehmt ein bisschen Tempo raus. Und in 2 Tagen geht es hier weiter. Und dann sind wir auf der Zielgeraden von The Council. Und bis dahin sage ich danke, Chaka und tschüss.